I'm called Virginia Mwikali. I'm a director, Competitive Manpower International Limited, and also Competitive Training Institute. Our objective is to polish our girls and train them, and also equip them and prepare them as they go to Middle East countries, so that they have an idea of what they are going to do there, so that they won't be having challenges with their employers. We have several facilities here. We have laundry work where they wash, they do dry cleaning. Also, we have other facilities there as kitchen rooms. They are trained on how to work in the kitchen. So when they come here and they go over there, they have an idea on how to live with Arabs there. We have classes where we teach basic languages like English and also Arabic, so that when they go there to meet their employers, they will not be having some challenges of language barriers. So we train them, and we also teach them discipline, because there we have another culture. Here in Kenya we have another culture. We also ensure hygiene is another thing which can bring confrontation between them and their employers. So we train them on how to keep themselves clean and the working environment clean. In the kitchen, we train them on how to cook a nice meal. Also, we teach them on how to cook Arabic food and how to make the kitchen clean, to make bedroom clean, to make everywhere they get in touch with clean. The world is looking for the skilled people, particularly the ones who go for domestic work in Middle East. Here at Competitive Manpower, we ensure our girls are undertaking technical courses that enable them to be drivers of the industry, which has been tainted with negative image, particularly here in Kenya. It is our objective to bring revolution in the industry, which is expected to radically change the narrative where safety for migrants from Kenya is said to be a rare commodity in the Middle East. So by the time our competitive students are walking out of the institution, they are more readily employable than university graduates, as they have proved to add practical value to their employers. Here we teach them all the skills, ensure they are thoroughly polished in all areas. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ya saidati. Ana Ustadh Ali Macheche, na fundisha hapa Arabic ile basic, kiasi ya wale wanafunzi wetu, wasichana wetu wanapoenda kuhudumu au kazi Saudi Arabia, lazima tuwafundishe vitu vichache katika hii college yetu ya Competitive Manpower Training College. Marhaban. Marhaban bik ya saidati. Masaul nur. Masaul nur ya saidati. Tumejaribu sana kuwafunza hawa wasichana waelewe kwamba maadili ya Saudi Arabia, mazingira ya Saudi Arabia na culture ya Saudi Arabia ni tofauti kabisa na culture ya Afrika. Huku kwetu kuna uhuru ya mwanamke kuvaa nguo vile anataka, kwa mwanamke kutangamana na wanaume vile anataka, na culture ya Saudi Arabia ni tofauti kabisa, wanafuata constitution ya Qur'an. Haya yote ndio tulikuwa tunajaribu kuwafundisha hawa wasichana wetu, ambayo kwamba wakitoka hapa wakienda kule wajue kwamba mazingira ya huko na culture ya huko hakuna kupeanana mkono kwa mkono, hakuna kuhagiana na mtu asiyokuwa ndugu yako au baba yako au mama yako au shangazi yako. Kule mwanaume anashughulika na mambo yake na mwanamke anashughulika mambo yake. Pili, tukawa tunawafundisha kwamba kule hakuna kitu inaitwa girlfriend au boyfriend in Saudi Arabia. Wana follow instruction ya Qur'an. Katika mavazi
tukawa tunawaonesha ni lazima watajilazimisha kwa culture ya huko hakuna miniskirt. Culture ya huko ni nguo mrefu kufunika kichwa mpaka hata uso. Na hata kule lazima tukaambiwa kwamba kitu yenye muhimu sana watakuwa ni kibeti ya mama. Kama huyu msichana anaenda kuhudumu kule, bosi yake ni mama. Hafai hata kuongea na baba wa hiyo nyumba privately until mama aite yeye msichana kuelezea bwana yake, huyu ndio msichana wetu, kwa mesa wakiwa wote watatu. Lakini kama mama atapata msichana wetu amekaa na bwana yake faragha, hiyo ni hatia kubwa sana. Katika Saudi Arabia ni kosa au ni dhambi kubwa. Hayo maneno ndio huwa inaleta sana culture ya Waarabu na culture ya Afrika kukosana, kugongana. Tunatarajia kwa Mwenyezi Mungu wataenda wafanye kazi kwa nidhamu ambayo kwamba Waarabu pia watafurahikia na watoto wetu pia wafurahikie na serikali yetu pia ifurahikie. Ningeomba shule zingine kama competitive zingeajiri walimu pia wa Arabic na kujua wenye wanajua social au nini culture ya Waarabu kufundisha wasichana wetu. Watoke hapa kama wanaelewa. Robin Afula here from Mombasa, and so far so good. I'm in Kajiado County and training Competitive Manpower Institute, and I've been here for like 1 month and some few days. Before I arriving here, I've been in Mombasa doing some college into teaching. I've been a teacher in Mombasa. Due to lack of funds, I could not proceed. After my father's death, things went upside down, so I had to give myself courage and hopes for a living. So then I decided to put myself together, to put my thinking together. So 2012, working as a teacher, my salary, I began with 4,000. Imagine, 4,000. After 2 days, it's gone. You need to do shopping for the kids. My first one was 6 months by that time, 6 months. So I had to go and look for a job when he was 3 months. And they were paying me not 4,000, 2,000. After 2 months, I had to look for another job in a certain school, still in Mombasa. That's where I was paid 4,000. 4,000 I was paid for 4 years, from 2012 to 2016. Imagine that. From 2016, I mean, to 2020, that I was paid 6,000. Imagine, just recently 6,000. After COVID, that's when I got she was a church member, yeah, and I paid around 7,000. I had to calculate life. I have 2 kids, and I cannot make it. This money is very little. Of course, in Kenya, things are not that easy. I got in contact with these people, the agents who interact with the other ones to travel in Saudi Arabia. So that's why I'm here today in Kajiado County at Competitive Manpower Institute. So far so good. Being trained is very important. You train on how to have good skills, how to have respect, how to have empathy, how to have tolerance, and how to have patience. It is very important when you go out there. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam ya sayyidati. We are being taught Arabic here. Once you learn Arabic, it's going to be easier for you to communicate with the Arabs. And another thing we've been learning, we taught about the pre-departure, home skills, home nursing, life skills, sorry. My purpose going to Saudi Arabia, I want to develop good skills at my family. I want them to know that I can make it in my life. Don't be scared. If maybe you want to travel to Saudi Arabia, and there's some people out there who are discouraging you. They're giving you bad messages. They're telling you maybe you're not supposed to go to Saudi. But once you get this knowledge, you learn how to behave. You learn how to have a patience, how to have tolerance, how to have empathy in you and faith in you. It will make you go to achieve what you want. And
if you have it in mind that you want to go out there, that you want to make a step in your life, go. Don't listen to anybody, because you never know tomorrow, you never know where your destiny is. Venye nimekuja, sasa najua kupika, nimejifunza kupika Arabic coffee. Na sikuwa najua kupika, lakini sasa najua nikiweza toka hapa ama niende Saudi ama nirudi, naweza tafuta kazi kwa hizo hoteli kubwa, ama hata mimi mwenyewe nifungue hoteli yangu ya Arabic coffee. Najua kutandika kitanda, vacuum najua kutumia, laundry hizo machine najua kutumia. Nikikuja hapa sikuwa najua kutumia hadi moja. Nimefanya mtihani wa kuosha handkerchief na kupiga pasi na kuiron bado t-shirt, vacuum, vacuum, curtain, chini na kiti. Nikaosha dustbin. Si hivi kawaida tu, yani unafunzwa kujua kuosha hiyo dustbin. Kuna familia ya watu watatu. Mamangu, mtoto wangu jana anaitwa Jason, mamangu na bradhangu mdogo. Yaani familia yangu inanitegemea. Bado bradhangu wako dogo, ako class 2, ananitegemea nimsomeshe. Ndio mamangu ananitegemea, ndio mtoto wangu anategemea, ndio mama, mimi ndio baba kwa mtoto wangu. Kazi ya Saudia itanisaidia pakubwa. Kama naweza jengea mamangu, mamangu hajai kuwa na shamba wala nyumba yake tu, ndo naweza kufanya tu nimfanyie surprise, nimjengee nyumba yake na nisomeshe mtoto wetu na mtoto wangu. Joint knife goes hand in hand with the joint fork. We train our trainees on how to cook, how to use the machines like blender, the gas cooker, using a chopping board, which is so hygiene to our health. In that, when our trainees goes in the Middle East, they don't get hard time by their employers. The reason for this course is also to not only to go in the other countries, but even if when they come back, they still can empower other people. Unafungua juu and then you close.